what has been the most challenging scene to film for you? Definitely the coming out scene. That was like it was just so like personal and real, and having the whole cast sat there was like so scary, and definitely that. And it was just so long, and we filmed it all night. Like, it was on a set, and it's supposed to be daytime, but because of scheduling, we filmed it in the middle of the night. So it was like from 11 p.m. all the way till sunrise of like this scene, just sobbing and talking, and it was so tiring and emotional and hard. And then when it was over, it was like so special, and I really felt like I got to connect with everyone in a way that I hadn't before. But definitely that, and the preparation for that one too was so hard, because like, I mean, it was the most lines I've ever had in a scene, and also I just wanted to do it right. Like, I didn't want to mess anything up, because it's obviously important for so many people watching to also feel seen. And sorry, are you getting like, yeah, I just didn't want to mess anything up, because I wanted to help like all the young Wills out there and make sure it was right. So it was just a lot of pressure too. Like, I was so nervous leading up to it. And yeah, I think it was okay. Donc la scène qui a été le plus gros challenge pour lui, c'était forcément la scène de Coming Up, quand on se dit à tout le monde qu'il est gay. Il dit forcément c'était une scène pour lui qui était très personnelle, qui touchait beaucoup le réel aussi. En plus il y avait vraiment tout le cast qui était là avec lui, donc il avait un peu peur forcément. Et il faut savoir du coup qu'ils l'ont tourné la nuit, donc vous pensez que c'est le jour avec tous les spots qu'ils avaient mis, mais pour eux ça a duré une nuit entière de tournage, à du coup pleurer, à faire ressentir constamment ses émotions, donc il était épuisé émotionnellement à la fin de tout ça. Mais voilà, il dit que ça l'a aidé aussi à trouver une sorte de nouvelle connexion avec les acteurs en plus, donc ça c'est important aussi. En plus c'était le plus long monologue qu'on lui donnait depuis le début, puis c'était une scène très importante, pas que pour lui, mais aussi, comme il dit, pour plein d'autres personnes qui avaient besoin d'entendre ce message. Donc voilà, il y avait beaucoup de pression pour justement aider, comme il dit, les autres Will dans tout le monde entier à recevoir ce beau message. Voilà, donc c'était beaucoup de pression, mais il est très fier de ça. What was the impact of playing that character on your actual life? I mean, everything. You know, so much of my life. I mean, playing Will helped me kind of learn so much about myself through watching him, and just seeing, how the world kind of embraced him through all his struggles and all his pain, and his differences kind of made me feel more proud of my differences and what makes me, you know, what one would call like a weakness. But I think that's the beauty of our show, and why so many of you guys love it as well, is it makes you feel less alone in whatever you're struggling with or going through or feel different for or worse for. It's actually what makes you better and what you should be proud of. And yeah, so the show kind of just helped me find like my confidence and myself, and really accept myself as like all of me. And yeah. Donc effectivement toute sa vie a été forcément chamboulée, mais il a beaucoup appris de Will, et aussi des réactions que les autres avaient à Will assez différentes, à ses peurs et autres. Et il dit que ça l'a beaucoup justement aidé lui à accepter justement ses différences à lui, par exemple. Donc voilà, ça a été difficile, je sais plus, j'arrive plus à me lire, c'est reparti. Je n'arrive plus du tout à me lire. Littéralement, je n'arrive plus à me lire. I cannot read what I wrote. I'll come back to it, j'y reviendrai, parce que là vraiment c'est du... Yeah, there's no way you can read that. No. And it's in French as well, so yeah, there's no way. Je te dirai après. Ça m'arrive souvent, je te rassure, mais je le dirai après, t'inquiète pas.